Good evening, everyone. A very warm good evening to each and everyone out there to yet another live session from Tiju Academy. This is OET Speaking Live presented by Tiju Academy. All right. Yes, very good evening. Hi, Sylvie. Hi, welcome to the session. I hope everything is going good with you people and your preparations as well. എല്ലാവരുടെയും OET preparation, exam preparation നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And today another result has been published. So congratulations to all the winners, those who cracked their OET examination in this attempt. Hi Selvi, Little Den, Vidya Manoj, Kripa, Mariam John, Sneha, Susan, Sridevi, Geetu, Live Music, Shalam, Divya, Leha, Mary, Binsi, Shiji. Yes, very good evening everyone. Yes, Leha, I am doing great. Thank you so much for asking and I hope you're also doing good. Okay, hi Joby, good evening. John Matthew. Yes, very good evening guys. Deepa, Suchita, I was just taking my couple of initial minutes so that our regular participants can be in the live session. Sri Priya, Ranchit Kumar, Jiba, Basil, Elna, Deepa, Anish, Sujita, Jaypratish. Yes, very good evening. Yes, we people are meeting each other after a break, right? So last week we had our Onam vacation. So I hope all your Onam celebrations and everything, Onam days went well. എല്ലാവരും അവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, so even though yes we met before the Onam, so once again a belated Onam wishes to all the people over there. Yes, Sri Priya, Anu, Arvind, very good evening guys. Okay. Hi, Shine. Welcome to the session. All right. Dini, Matthew. Good evening. It's very good evening, everyone. Susan, Venchu, I was waiting for... Okay, you were waiting for my live class. Thank you so much, Susan. That's very sweet of you. We took a 1 week break, but again, we are resuming back and every day we'll be getting our live. Okay? So happy to see you again here. Susan, Renju Thomas, Banu Kumar, Jima, John, Ginny, Joshua. Very good evening, guys. All right, so shall we begin our today's session? Are you guys ready? Are you people ready? Ningal ready, Anu? So that we can begin our today's OET Speaking Live presented by Tiju Academy. All right. Yes, thank you. Yes, Binsi, Ginny. Good evening and welcome to the session. Yes, since you people are ready, let's begin our today's session. Okay? നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആഫ്റ്റർ എല്ലാവരും ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഫാമിലിയോട് കൂടി ഓണസദ്യയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓണസദ്യയൊക്കെ ഉണ്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വി ക്യാൻ റെസ്യൂം ആ OET സ്പീക്കിംഗ് ലൈവ്. യെസ്, പാണ്ടി കോഹ്ലി, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്. യാ, ഓൾവേസ് വെൽക്കം. Thank you so much for your support and you're welcome. Yes, we will be coming up with our sessions. Kirti Karun, good evening. Jujin Workis, hi Naveen. Shichi, could you please provide the details of new process of New Zealand registration on another video? Yes, definitely Shiji, we will be coming up with that kind of updates. Thank you for the suggestion, by the way. So not through this live class, but we will be uploading very recently. We'll be uploading a detailed video regarding the processing updates of New Zealand and everywhere. Okay? Thank you for the suggestion. All right, so let's begin our today's session. Hi Arya, good evening. Okay,
So this is the very first few sentences for you people for your basic understanding. These are the examples of reassuring phrases for negative situations. Suppose see നമ്മൾ exam when we are dealing an OET role play or OET role play നമ്മൾ deal ചെയ്യുമ്പോൾ there will be instances where we have to face the patient where we have to explore any kind of negative information to the patient or any very sad news to the പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് പല ഡിസപ്പോയിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് സെയിം സ്പോട്ട് ബീയിങ് എ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദം റീഅഷ്യൂറൻസ്. നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്? റീഅഷ്യൂറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So here today I have provided you, I have come up with an examples for reassuring phrases for negative situation. Negative situations എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സാഡനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് റിവീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ how we can provide reassurances. So here is the sample sentences for your basic understanding. So those who want to, you people can take the screenshot of the screen. ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം so that you can keep it with you people and make use of it while you practice your speaking. നിങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. ഓക്കെ, so I'm going to have a brief discussion regarding this one. So the very first one, I can see how difficult it is for you. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് നമ്മളോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി പെയിൻഫുൾ ഫോർ മീ ആഫ്റ്റർ എ സർജറി എന്നൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദർ എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു. The mother is concerned about her child's condition and the child is having a surgery or something. About how we can provide a reassurance to the mother when they are revealing a negative situation. See, I can see how difficult it is for you. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് how much difficult it is for you. നിങ്ങൾക്കത് എന്തുമാത്രം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. This is one situation. Hi Lena Roy, good evening. Sophia Gabriel, very good evening guys. Little Den, all right. Yes, so I can see how difficult it is for you. See, അങ്ങനെ അതൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ആൻഡ് another scenario is someone is approaching with a concerned situation and we can read from their facial expression that they are quite upset. Patientന്റെ facial expressionൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ bystanderന്റെ ഒരു facial expressionൽ നിന്ന് we can understand that it's a quite disappointing situation. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവരോട്? See, Miss Alex or Miss Alice, I can see that you're quite upset. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് that you are quite upset. So that is another reassuring phrases. അടുത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ എ ഡിസിഷൻ. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി സജസ്റ്റഡ് എ സർജറി ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വുഡ് ലവ് ടു ഓർ ലൈക്ക് ടു പോസ്റ്റ്പോൺ ദ സർജറി. പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫർദർ വേഴ്സൻഡ് ആയാൽ ദേ വിൽ കം ബാക്ക് ഫോർ ദ സർജറി. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നാൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഡിസിഷനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ റീഅഷ്യൂറൻസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ completely respect your decision, Mr. X. നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം? I completely respect your decision, Mr. X. That is something that we can use. And the thing is, see ഒരാളോട് നമ്മളോടൊരു നെഗറ്റീവ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് റിവീൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എനി സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആഫ്റ്റർ റിവീലിംഗ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബൈ സേയിങ്, വി ക്യാൻ എംപതൈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബൈ സേയിങ് I realize it is difficult. I realize accepting the situation is difficult, or I realize accepting the diagnosis is difficult. So നമുക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കാം. We can be empathetic. See, in that and another situation is I understand your perspective. So I understand your perspective. See Alice, I totally understand your perspective. നിങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. And it is difficult for you and I can see how difficult it is for you. The same thing can be said as I appreciate this is difficult for you. നിങ്ങൾക്ക് പാടാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഐ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടെൽ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ റീഅഷ്യൂറിംഗ് ഫ്രേസസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർവെൽമിംഗ് ഫോർ യു. I can understand it is overwhelming for you. Overwhelming, the word meaning overwhelming means something that goes beyond the words. വേർഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെയും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ. The emotion that goes beyond the words. വേർഡ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേർഡ്സിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ
ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും ബിയോണ്ടായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ. അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഓവർവെൽമിങ് സിറ്റുവേഷൻ പറയാം. ഓവർവെൽമിങ് സിറ്റുവേഷൻ ക്യാൻ ബി ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. നെഗറ്റീവായിട്ടും നമുക്ക് ഓവർവെൽമിങ് സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ പറയല്ലേ, സന്തോഷം കൊണ്ട് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല, സന്തോഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാറുണ്ട്? ഓവർവെൽമിങ് സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു OET സ്പീക്കിംഗ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, വെൻ വി ആർ ഡീലിംഗ് ആസ് എ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ, when we are dealing with as a health professional and a patient, അവിടെ എന്തായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഓവർവെൽമിങ് സിറ്റുവേഷൻ ക്യാൻ ബി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് കണേഷൻ. ഒരു വലിയൊരു ഡയഗ്നോസിസ് പേഷ്യൻ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കത് ഇമോഷണലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദേ ആർ ലിറ്ററലി സ്ട്രഗ്ലിങ്. ദേ നീഡ് സം ടൈം ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മിസ് ആലിസ്, ദിസ് ഇസ് ഓവർവെൽമിങ് ഫോർ യു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഹായ് എൽന, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ. യെസ് Elna, that can also be a reassuring phrases. So reassuring phrases for negative situation. പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമോഷൻ കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് റീഅഷ്വറിങ് ഫ്രേസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദോസ് ഹു വാണ്ട് ടു, യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ടേക്ക് ദി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് വൈൽ യു പീപ്പിൾ പ്രാക്ടീസ് യുവർ OET സ്പീക്കിംഗ്. I hope it is clear. And with our upcoming situation, in our upcoming live, I'll come up with reassuring phrases when we are getting a positive response from the patient. Patientന്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. I hope it is clear for you. ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? I can see how difficult it is for you. I can see that you are quite upset. I completely respect your decision, Mr. X. I realize it is difficult. I understand your perspective, Miss Alice. I appreciate this is difficult for you. I can totally understand it is overwhelming for you, Miss Alice. Okay? I hope it is clear for you people. Alright? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? Hi Sujit. Hi. You're from Bahrain, so hi from India. Alright? Is that clear, guys? So shall we move on with our today's role play? Yes, very good evening. Hi Sheena, good evening. Sridevi, Shiji, yes, okay. So this is the examples for reassuring phrases when we have to when we receive a negative response from the patient side. Patientന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരോട് എംപത്തറ്റിക്കലി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന reassuring phrasesന്റെ examples ആണ് here on the screen. Alright, so now let's move on to the today's role play. Here is the today's role play card for you people. Okay, so as I always mention, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ there are 3 things that is always mentioned in an OET speaking role play. ഒരു OET speaking role playയിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. That is setting, scenario and the task. Setting says where the incident is happening, where the event is happening. Event എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? സെറ്റിങ്ങിലായിരിക്കും. So today's setting is home visit. Today's setting is home visit. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? That is happening in a home visit. And the scenario will give an idea what is happening with the patient. Scenario നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരും what is happening with the patient. So according to the scenario, you visit a 54-year-old patient who had head trauma and was admitted to the hospital. So നമ്മൾ എന്താണ്, we are going to visit a patient. So this kind of scenario can be a little confusing for you people. You visit a 54-year-old patient who had head trauma. Head trauma ഉള്ള 50 head trauma ഉണ്ടായ ഒരു who had passed ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ്. And the patient is 54 years old and was admitted to the hospital. പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹെഡ് ട്രോമ ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റഡും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം that you are visiting a patient in a hospital. No, he was discharged home. So after admission, right now the patient is discharged. Patient got discharged. Patient എന്താണ്, discharge ആയിട്ടുണ്ട്. So we are supposed to visit the patient at his or her house. അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. And what is our purpose? You assess him or her to provide support. സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസസ് ചെയ്യുന്നു. This is our task. Okay, and that is our scenario.
And how we are supposed to assess the patient? By clearing all the tasks mentioned in the task part. Task part il thanirikkunna task one by one ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് we are supposed to assess the patient. So the very first task is confirm the patient and reason for the visit. So the very first task, we have to confirm whether we are having the conversation with the patient. പേഷ്യൻറ്റിനോടാണോ ഇന്ന ആളോടാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്, വൈ വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൺഫേം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കൺസേൺ. So we have to identify why what all things is bothering the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ബോദർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. And moving on to the third thing, collect details of memory loss. Memory loss ൻ്റെ head trauma ആണ്. So the patient might have lost something that happened with him or her in the past. അവർക്ക് പഴയ കാര്യം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. സോ കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലോസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെമ്മറി ലോസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓൺ സെറ്റ്, വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഓർ പ്രീവിയസ് ഒക്കറൻസ്, വെദർ ദേ ആർ ഹാവിങ് എനി പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ മെമ്മറി ലോസ് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ എക്സ്പ്ലോർ ഹിസ് ഓർ ഹെർ സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ. So explore his or her specific concern means we need to ask the patient whether they are having any specific concern. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവണം. ദെൻ what's bothering you? Okay, yes, Saji. Yes, what's bothering you? That is something that we can ask. And Shamshuddin, hi, good evening. Hi, good evening, Shamshuddin, and welcome to the session. And the fifth task is inquire about family support. Family support in the sense, arrange support if required. Which means the patient is having memory loss, and someone who lost their memory or someone is suffering with memory loss, it's always better for them to have family support. അവർക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, എൻക്വയർ അബൌട്ട് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട്. വി ആർ സപ്പോസ് ടു എൻക്വയർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, എൻക്വയർ ചെയ്യാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വെദർ ദേ ആർ ഹാവിങ് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഓർ നോട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറയണം, അറേഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ഇഫ് റിക്വയർഡ്. സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക്, എക്സ്പ്ലെയിൻ സപ്പോർട്ട് ടു അറേഞ്ച്. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്താണ്, അവർക്ക് എന്തെല്ലാം സപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. വീൽസ് ഓൺ മീൽസ്, ഓഫർ കൗൺസിലിംഗ്, seasons for coping ability, sessions for coping ability. In order to cope with the current situation, we can help them by providing counseling sessions. അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. So these are the 6 tasks that we are supposed to complete through the role play. Role playയിലൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട 6 ടാസ്ക് ഇതാണ്. Okay, is that clear, guys? And one thing that I wanted to tell you, this head trauma thing, that is something that OET has been asked in one of their previous examination. ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിച്ച ഒരു പാറ്റേണും കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു റോൾ പ്ലേ. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ആർ യു ഗൈസ്, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ? റോൾ പ്ലേ ക്ലിയർ ആണോ? Any doubts regarding any point? ഏതെങ്കിലും ടാസ്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Yes, hi Subi, hello Princey. Yes, Rahel Lasi, hi. Sri Devi Ramachandran, hi. Shamshuddin, Subi, Saji, live music, Dinny Matthew, Jiba Basil. Okay. Jinsi Anna Idikala. Yes, all right. So I hope it is clear for you people. Role play clear ആണോ? Okay, so on that note, we can develop this role play with you people. നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടെ, see, with your participation and myself will be contributing to that. നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂട്ടർക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം? Let's develop this particular role play. All right. So this is a home visit. So my first question to you people is whether it is a known case or an unknown case. Is it a known ano, unknown ano? Yes, Ashwati has already provided with the intro. So my first question to you people is whether it is a known case or an unknown case. Ashwati Anu, good evening. Is this Mr. John's house? For the confirmation, am I talking to Mr. John? Is this the right time to talk with you? Purpose of my visit is to assess your concern. Okay, so Princey says it's a non-case. So my first question to you people, whether it is a non-case or not. Yes, unknown. How may I address you during role play? Then Shiji, okay.
Greetings, non-case. Okay. Unknown. All right. So yes, I'm getting mixed comments in this. Is non ആയിട്ടും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്, unknown ആയിട്ടും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. Okay, unknown case. Okay. Non-case. Unknown in the sense, okay, I understood your point, but for those who are having confusion, what I wanted to tell you is, so it's a non-case, right? It's a home visit. So namukku endana oru home visit aanu. Home visit can be known as well as unknown aganum known aganum ulla scenarios undu. For example, we are working as a community nurse and we are getting a task to educate the people in our locality regarding the COVID പ്രോട്ടോക്കോളിനെ കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ടാസ്ക് കിട്ടുകയാണ്. സോ വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് എവറി ഹോം ഇൻ ദാറ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി. സോ ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. But here in the situation, you visit a 54-year-old patient who had head trauma and was admitted to hospital. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോയ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫോംഡ്, നമ്മൾ എന്താണ് ഓൾറെഡി ഇൻഫോംഡ് ആണ് ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു വിസിറ്റ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഫോംഡ് ആണ്. വി മേ നോട്ട് ബി സീൻ ഈച്ച് അതർ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ആസ് എ nurse നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ദർ ഇസ് എ പേഷ്യൻ്റ് ഓവർ ദെയർ ഹൂ ഹാഡ് ഹെഡ് ട്രോമ ആൻഡ് വാസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, റീസെൻ്റ്ലി ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളോട് പ്രയറായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ബേസിസിലാണ് വി ആർ ഗോണ മീറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. So since it's a non-case because patient is discharged from a hospital, so we all have patient history. Exactly, Pandit Kohli. Yeah. It's a non-case. Very good. Yeah. Is that clear? Okay. So since it's a non-case, the first thing that what we have to ask, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് we already know ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരറിയാം. നമ്മളോട് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the patient name is Alice. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ആലിസ് എന്നാണെങ്കിൽ we have been informed that, see, you have to go and visit Alice who has been recently discharged after a head trauma. ഒരു ഹെഡ് ട്രോമ കഴിഞ്ഞ് റീസെൻ്റായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആയ ആലിസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കണ്ടുപിടിക്കണം, പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, റൈറ്റ്? സോ ഈ ആലിസിനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിനോട് ചോദിക്കണം, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് റോൾ പ്ലേ. ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദി ടൈം ഓഫ് റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്? സോ ആലിസ് ഇസ് ഫൈൻ? അതോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? Do you people want to suggest any other name, or shall we proceed with Alice? Okay. Yes, Edwin, hello. First task, confirm exactly. Swapna, Sridevi, Jinsi, Jeepa. Yes, Dini, Danya, Jeep, and yes, home visit. Hi, Ansen, Beena, Vinoy. Swapna, how can I address you during the time of role play? Yes, I'm going through your comments. Exactly, it's a non-case. Good evening, I'm Jijin Workis. I am the... Okay, how can I address you? All right. Okay, so since we fixed the name of the patient as Alice, we fixed the name. Hi, Josmi. Welcome to the session. And we fixed the name of the patient as Alice. We fix the patient name Alice and fix it. So how we can initiate the role play? The very first task is confirm the patient and reason for the visit. He alle, you assess him or her ennalle parnitollu. Ajini, him or her nalle parne. So according to the response from the interlocutor, namukku male or female o aakam. Okay. So the very first task is patient male alle. You visit a 54-year-old patient who had head trauma and was admitted. He was discharged to home. Ennu vannadu kondano? Okay, all right, I understood. Okay, ഇവിടെ him or her എന്നൊരു ഓപ്ഷൻസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
he or she എന്നവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അല്ലേ? he or she was discharged home എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഗൈസ്? ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഹിം ഓർ ഹെർ എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല എക്സ്പ്ലോർ ഹിസ് ഓർ ഹെർ സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ, ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. Okay, so for the time being, shall we go with Alice? Is that okay? Okay, yeah. I hope it is settled now. Settled ayo. Okay. Yes, before starting home, can I ask name and sin? Okay. So, nammal endana before starting the role play, we are asking the it. He discharge ennundallo. Yes, that is he discharge ennunda. Okay, yeah, fine. So if you want to make it as male, then we can go for male. Doesn't matter. ഇവിടെ ഹിം ഓർ ഹെർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്താണ്, ഓക്കെ, സിൻസ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഐ വിൽ ചേഞ്ച് ദ നെയിം ആസ് ഐ വിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ജോൺ. സോ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ബിക്കോസ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിങ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചെറുതായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹീ വാസ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഹീ വാസ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആസ് എ മെയിൽ വൺ ആൻഡ് യു അസസ് ഹിം ഓർ ഹെർ എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹിസ് ഓർ ഹെർ സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ക്യാൻ ബി എ ടൈപ്പിംഗ് എറർ. ഓൾറൈറ്റ്. So John എന്ന് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു, വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം വി ആർ ആസ്കിംഗ് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് റോൾ പ്ലേ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ നെയിം. സോ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ടോൾ ദ നെയിം ആസ് ജോൺ. അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു, ജോൺ എന്ന പേര് ഫിക്സ് ചെയ്തു. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് കൺഫേം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്. So now I want you people to tell me how you're going to open this conversation. How you're going to confirm the patient and reason for the visit. Is Jinsi, is this Alice residence? Am I talking to Alice? Okay. Good evening. Is it Alice's house? Okay, that is also fine. So the very first task is confirm the patient and reason for the visit. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we have to confirm the patient and the reason for the visit. Introduce ourselves and where we came from and reason for visiting. Asking patient is correct time to talk with you. Exactly, Holly. That is perfect, I would say. Okay, so confirm the patient and reason for the visit. എന്ന ഉള്ള ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ, see, it's always better to introduce ourselves. We are the nurse. We are supposed to open the conversation, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, good evening. So എന്ത് പറയാം, good evening. Is this John's house? എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എന്ത് ചോദിക്കാം, is this John's house? അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും, യെസ് എന്നൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജോൺസ് ഹൗസ് ആണോ ഓർ ജോൺസ് റെസിഡൻസ്, ഇസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ ജോൺസ് റെസിഡൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ റെസ്പോൺസ് യെസ്. സോ അവർ യെസ് എന്നൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, കൺഫേം ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആം ഐ ടോക്കിംഗ് ടു മിസ്റ്റർ ജോൺ? ജോണിൻ്റെ വീടാണോ എന്നേ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആം ഐ ടോക്കിംഗ് ടു മിസ്റ്റർ ജോൺ? ഞാൻ ജോണിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ദിസ് ജോൺസ് ഹൗസ്? ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഹൗസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓർ ഇസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ ജോൺസ് റെസിഡൻസ്? ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ റെസ്പോൺസ് യെസ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു മിസ്റ്റർ ജോൺ? ഞാൻ ജോണിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ആൻഡ് അഗെയിൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ആൻസർ യെസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിറ്റുവേഷൻ. Situation number 2, we are greeting the patient, good evening. Is this John's residence? എന്ന് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് യെസ് ദിസ് ഇസ് ജോൺ സ്പീക്കിംഗ്. ഇത് ജോൺ എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ റെസ്പോൺസ് ആസ് ജോൺ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനായ ആം ഐ ടോക്കിംഗ് ടു മിസ്റ്റർ ജോൺ എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. So once we confirm the identity of the patient, for example, situation number 1, good evening, is this Mr. John's house? Or response വരുന്നു yes. Am I speaking to Mr. John? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു yes. അവിടെ അതാണ് situation number 1. Situation number 2, good evening, is this John's house? Yes, this is John speaking. അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കേണ്ട, am I speaking to John എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കേണ്ട. അത് ക്ലിയർ ആണോ? So once we confirm the identity of the patient, move on to the second part of the task. Taskinde second part nammal endu cheyuka. So can you please give it in the comment box that how you're going to do the second part of the task? Yes, Anita, good evening. I'm Anita, a nurse working in the nearby community clinic. Is this John's house? Yes, Jijin, I am talking to John. I am talking to John Chodikila Jijin. Am I talking to John Chodikila? Is this convenient time to talk with you?
ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നേഴ്സ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ നമ്മൾ ജോൺ ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്. സോ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റിൻ്റെ പോർഷനിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. How can we introduce ourselves? From my perspective, I can tell that, see, my name is Aishwarya. I am a nurse working here in a nearby clinic. I'm a community nurse working in a nearby clinic. And നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ വെച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, I'm a nurse here to visit you എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളെന്താണ് ഒരു nearby community clinic ഒരു nurse-ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ I'm a nurse working in a nearby hospital and I'm here to assess you എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. My name is Swapna. I am a nurse working in a nearby community clinic. നമ്മളവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? I am here to check on you after your head injury. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താ? റീസൺ ഫോർ ദി വിസിറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വിസിറ്റ്? റീസൺ, അസസ് ഹിം ഓർ ഹർ. പേഷ്യൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവർ സെൻറ്റൻസ്? I am here to check on you after your head injury or head trauma. സോ എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ട്രോമയ്ക്ക് ശേഷം അസസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ? ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ? I hope the first task is clear for you people. I'll go for a demonstration. Good evening. Is this John's house or is this John's residence? And we are getting a response, yes. So am I speaking to Mr. John? അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പറയുന്നു? Yes. All right, John. My name is Aishwarya. I am a nurse working in a nearby hospital and I'm here to assess you after your head injury. ഞാൻ എന്താണ്? ഒരു nurse-ആണ് and I'm here to assess you after your head injury. Is it the right time to have a conversation? Is this the right time to have a conversation? Conversation തുടങ്ങാനുള്ള right time ആണോ? So this is how we are supposed to do the first task. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. I am here to check your head injury എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും I am here to check on you after your head injury. That will be perfect, Swapna. I am here to check on you after your head injury. Yes, I am Subi Varghese, one of the registered nurses in this community. The reason for my visit is to know about your well-being after head injury. ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിയെ പറ്റി തിരക്കാനല്ല, ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അയാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അസസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, അല്ലേ? ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിയുടെ സമയത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഹി ഗോട്ട് ഡിസ്ചാർജ്. സോ വി ആർ ചെക്കിംഗ് ഔട്ട് ഹിസ് ഫോളോ അപ്പ് പോലെ പോവാണ്. സോ നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, വി ആർ ഗോണ ചെക്ക് ഓൺ ഹിം ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി. സോ ഐ എം ഹിയർ ടു ചെക്ക് ഓൺ യു ആഫ്റ്റർ യുവർ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? I hope the first task is clear for you. Good evening. Is this John's residence? Yes. Am I speaking to John? Yes, this is John speaking. All right, John. My name is Aishwarya and I'm a nurse working in a nearby hospital and I'm here to check on you after your head injury. Is this the right time to have a conversation? എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് പറയാം. Yes. So അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? Yes, this is the right time to have a conversation. Please come inside. എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയുമായിരിക്കും. Is that clear? So moving on to the next task, that is find out patient concern. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. Now we have to check on your progress. I'm here to check your progress. That is also fine. Okay. So the next task is find out patient concern. So the second task is പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ. അവിടെ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ. വി ഡെവലപ്ഡ് അവർ റോൾ പ്ലേ ടിൽ ദെയർ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയുമായിരിക്കും? യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു പ്ലീസ് കം ഇൻ സൈഡ്, അകത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? യെസ് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് നമ്മളോട് പറയും. സോ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? What is the next thing that we can ask the patient? Yes, you people can tell on the comment box. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം? നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു, റൈറ്റ് ടൈം ആണ് കൺഫേം ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് ഈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. May I know, do you have any other concerns about your current condition?
So may I know, do you have any other concern about your current condition? That is a good question. Do you have any concern? That is also a good question. Exactly, Dipali. I would say yours will be the perfect one. So what happened, John? You look so anxious. Okay, that is also fine. So പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ കെയർ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൺസേൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ബേസിക് മാനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ the first question should be, how are you feeling now? Or how are you feeling today, John? Clear ആണോ? So first task നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കണം? How are you, John? How are you feeling, John? Could you please tell me how are you feeling now? That should be our first question. Yes, perfect, guys. Binsi, John, Supna, Dipti, Jinsi, yes. So rather than asking how are you feeling now, rather than asking patient concern എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? സി വി ആർ ദെയർ അറ്റ് എ ഹോം. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? അതല്ലേ ചോദിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്കുക? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ത് പറയായിരിക്കും? സി ഐ എം ഫീലിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഐ എം ഫീലിംഗ് ഡെസി. സോ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയുടെ പേഷ്യൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദെയർ കൺസേൺ. ലൈക്ക് സി ഹൗ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐദർ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് എ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ലൈക്ക് ഐ എം ഫീലിംഗ് ഗുഡ്. ചിലപ്പോൾ അവർ ഐ എം ഫീലിംഗ് റിയലി ബാഡ്, ഐ എം ഫീലിംഗ് റിയലി ഡൗൺ എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഐ എം ഫീലിംഗ് റിയലി ഡൗൺ, ഐ എം ഫീലിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഹെഡ് ട്രോമ ഉണ്ടായ ആളാണ്. സോ ദേ മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ ഡിസീനെസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഹൗ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി, സീ നഴ്സ്, ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ്, ഐ എം റിയലി വറീഡ്, ഐ എം ഹാവിങ് ഹെഡ് ഏക്ക് എന്നൊക്കെ അവർ നമ്മളോട് പറയാറിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ് ജോൺ, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? സി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പഠിച്ച റീഅഷുറൻസ് ഫ്രേസസ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ക്യാൻ സീ ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ യു. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. അയാൾ ഒരു കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ ടെൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ്, ഐ ടോട്ടലി ഓക്കെ, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. How are you feeling? എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഗുഡ്, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു എന്നവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ടാസ്കിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കൺസേൺ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം? കൺസേൺ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, but it would be really helpful for me if you could tell me in detail about your current situation, about your current difficulties. First task എന്തായിരുന്നു? how are you feeling? So they are telling about their feeling. So feelingനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു. I understood your situation, I'm so sorry to hear that എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. It would be really helpful for me if you could explain me in detail what you are bothered about or what are your difficulties. Yes. So second task clear ആണോ? നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? കൺഫേം, ദ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺഫേം ചെയ്തു. ഇസ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ? പേഷ്യൻറ്റ് പറയുന്നു യെസ്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ജോൺ? ഹൗ ആർ യു, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ജോൺ? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ മീ ഇഫ് യു കുഡ് ടെൽ മീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ what your difficulties so that I can help you with. എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടാസ്ക് നമ്പർ 2, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കൺസേൺസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? ടാസ്ക് നമ്പർ 2 വരെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes, you people can comment in the comment box how you are going to give that explanation. I'll cross check that, and if there is any correction also, I'll help you with that. If it would be helpful for me if you could explain in detail. Yes, it would be really helpful for me if you could explain in details regarding your condition. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കണം? ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് അവരുടെ ഒരു ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു കളക്ട് എ ബേസിക് ഒരു ഫീലിംഗ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോ ടു ദി മെയിൻ ടാസ്ക്. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ about your difficulties so that I can help you with. All right. Yes, Somna, Ashwini. Hi, Ajay. Leji, Matthew. Yes, Crispin.
Good evening and welcome to the session as well. Okay, that is about the second task. So second task very clear aano? Your facial expression revealed that something is bothering you. So could you please explain what is bothering you? That is also fine. So അവർ അവരോട് മെയിൻ അവരുടെ കൺസേൺ ചോദിച്ചു. Now let's move on to the third task. Now just move on to the third task. And the third task, see, my tip, everyone will be, whenever I go for with my offline students, some offline students, so whenever I get, both with offline and online students, you people always ask me for tips എന്ത് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം. So you people always ask me that kind of question. So this is something that I want to tell you people. See the third task എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലോസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. വിച്ച് മീൻസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് മെമ്മറി ലോസ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടാസ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മെമ്മറി ലോസ്. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് കണ്ടീഷനുണ്ട്? മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ വെൻ വി ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻ്റ് വാട്ട് ഇസ് ബോദറിങ് യു, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വാട്ട് ഓൾ ആർ യുവർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദ പേഷ്യൻ്റ് റെസ്പോൺസ് വാസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മെമ്മറി ലോസ്. പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ കൺസേൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒരു റെസ്പോണ്ട് തന്നത്? സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മെമ്മറി ലോസ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഗോട്ട് ദി തേർഡ് ടാസ്ക്, കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലോസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു മെമ്മറി ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസേൺ വന്നത് കൊണ്ടാണ് വി ഹാവ് ദി തേർഡ് ടാസ്ക്, കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലോസ്. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, വി ക്യാൻ ഈവൻ പ്രെഡിക്റ്റ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ക്യാൻ കം ഫ്രം ദെയർ സൈഡ്. അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Yes. So collect details of memory loss. So find out about the concern. Patient നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു അവരോട്? Could you please tell me in detail what is bothering you so that I can help you with? So the patient is telling, see, I am having memory loss. I'm not able to remember anything. I'm really struggling with my situation. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് they are giving an explanation. So our third task is collect details of memory loss. So നമ്മളുടെ തേർഡ് ടാസ്ക് എന്താണ്? കളക്ട് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലോസ്. ആൻഡ് മെമ്മറി ലോസിൻ്റെ what all details that we are supposed to get? The onset and the previous occurrences. We need to ask the question related to the onset of memory loss and the previous occurrence. Previous occurrence also something that we have to ask. So before that, when the patient is telling, see, I'm having memory loss, I'm not able to remember anything എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? റീഅഷ്വറൻസ് കൊടുക്കണം. See, I understood your situation. എന്താണ്? Understood the situation. But this is something that usually happen who are having a head trauma. ഒരു ഹെഡ് ട്രോമ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് those who had a head trauma, this is quite natural with them. ഇതെന്താണ്? വളരെ നാച്ചുറലാണ്. ഹെഡ് ട്രോമ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഹാവിങ് മെമ്മറി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് or is struggling to remember things എന്ന് പറയുന്നത് it's quite natural or it's quite usual for people who had this head trauma is having the memory loss issue. It's quite usual. The usual ആണ്. But still, for the better understanding, I would like to ask you more questions regarding the situation. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവരൊരു കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ വി ആർ സപ്പോസ് ടു പാസിഫൈ ദം. നമ്മൾ അവർക്ക് അവരോട് സമാധാനിപ്പിക്കണം, റീഅഷ്വറൻസ് കൊടുക്കണം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ റീഅഷ്വറൻസ്? സി, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. It's quite usual for people. Those who had a head trauma will be struggling to recollect things. അവരെന്താണ് റീകളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് യൂഷ്വൽ. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വേർഡ് യൂഷ്വൽ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് യൂഷ്വൽ ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ഹാവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇഷ്യൂസ്. But for the better understanding of the scenario, I would like to ask you more questions. Shall I? ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? They will give you the permission. So the first question is regarding the onset.
So the first question, how can we ask a condition regarding the onset? Onsetനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചോദിക്കായിരിക്കും? Onsetനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചോദിക്കായിരിക്കും? Yes, Ashwati, Mr. John, if you don't mind, can I ask you some few more questions? Some few more questions ചോദിക്കേണ്ട Ashwati. May I ask you some more question or few more question? Better to go for, can I ask you some more questions about your condition? Okay, shall I proceed? Could you please tell me about your memory loss, like when it started? Did you notice that any previous occurrence? Did you notice any previous occurrence? Okay, I'm so sorry to hear that. I understand your situation. Yes, Swapna, Binsi, Subi, Verghese. Okay, John, for the better understanding, may I ask some questions, some more questions related to your condition? Okay, Leji. All right. To have a better understanding, may I ask a question? May I ask a few questions regarding your condition? I can realize your situation right now. It is quite usual after. Yes, Suja, that is. About memory loss concern parayumbo, what we can tell them, I can realize your situation right now, and it's quite usual after a head injury. Having memory loss is quite usual after a head injury. But I would love to ask you few more questions regarding your situation for the better understanding. So the first question is regarding the onset. When did it start? Yes, that is perfect. Can you remember since how long do you experience this memory issues? When it started, that is also fine. When did it start? It's fine. Can you remember how long have you been experiencing this situation? How long have you been experiencing this memory loss? Yes, onset ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ perfect question എന്താണ്? Could you please tell me how long have you been experiencing this situation? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്ര നാളായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു? Could you please tell me when it started? How long have you been suffering from this problem? That is the first question. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? If you don't mind, can I ask you about your recent memory loss? Yes, onset എന്ന് പറയുമ്പോൾ when it started, when did it start? That will be a perfect question. Or how long have you been experiencing this situation? അപ്പോൾ അവരൊരു ആൻസർ പറയും. And the next question will be regarding the previous occurrence, regarding the previous experience. Regarding the previous experience, how can we ask about the previous experience? Previous experience ne patti namukku engane chodikkarikkum? Is it your very first time or have you experienced this before? Have you experienced this before? എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Yes? Okay. All right. Have you experienced this before? Previous occurrences in the, have you experienced this before? Have you ever had any problem related to your memory before? Have you ever had? Yes, have you ever had this problem in the past? That is also perfect. Okay, so we collected, have you experienced this before? Have you ever had this kind of memory loss before? That is something that we can ask. Or onset engane chodikam, how long have you been experiencing this? Previous, have you ever had these kind of experiences? Have you ever had these kind of experiences before? Have you okay? This is how we can collect the information. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? അവരെന്ത് പറയും? അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയും. So we collected the details regarding the memory loss. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? After collecting the detail, again we have to give them a reassurances. See, from your experience, thank you, by the way, thank you for sharing the details. Thank you for sharing the detail. But from your answers, from your experience, what I can tell you, your memory loss is temporary. നിങ്ങളുടെ memory loss എന്താണ്? That is temporary because it happened after a head injury. Your memory loss happened after a head injury, and after a head injury, it's quite usual. So as times goes by, or it get improved over time. അവിടെ ഒരു reassurance നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? It may get improved. It should get improved over time. സമയം പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇംപ്രൂവ് ഉണ്ടാറുണ്ട്. All right? Is that clear? Okay. Now moving on to the next task. Explore his or her specific concern. So the next task is explore his or her specific concern.
Okay, so നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം? We are providing some sort of reassurance to the patient. See, it's quite not normal after a head injury. It's quite normal that we are having. It's quite usual that we are having this head injury. Yes, it's quite normal. It's quite normal after a head injury we are suffering with memory loss, but in your case it happened after an injury, so it get improved after time. ഇതെന്താണ് സമയം പോകുന്ന അനുസരിച്ച് it will also get improved. Okay, so consider this as a normal injury which will heal after a time, which will get healed after a specific time period. and നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവരോട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. But it may take some time. അപ്പോൾ അവരോട് എന്ത് പറയാണ്? സോ നമ്മളായിട്ട് അവരോട് പറയാണ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ഗെറ്റ് 1 or 2 weeks or it may take 1 month. So gradually it will get progress. ഓക്കെ, അവർ ബെറ്ററായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, എക്സ്പ്ലോർ ഹിസ് ഓർ ഹെർ സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ? So do you have any other specific concern, John? This is how we can ask the fourth task നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? Do you have any other specific concern, John? എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. സോ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും? സി യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ്, എന്തായിരിക്കും അവരൊരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ആഫ്റ്റർ എ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വൽ ആഫ്റ്റർ എ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, ബട്ട് ഐ എം റിയലി വറീഡ് അബൌട്ട് മൈ സിറ്റുവേഷൻ. ഇറ്റ്സ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് മീ. എന്നെ അത് ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഓവർകം ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളോട് പറയും. Again we have to reassure them. All right, John, I totally understood your situation. I can put myself in your shoes. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ shoes. I can put myself in your shoes. And your concerns are really reasonable. Your concerns are very much reasonable. And it's very difficult. It is very overwhelming for you. We can use the reassurance that we learned in the beginning. I know it is a overwhelming situation for you. But as times goes by, it will get better. It will get better. It will get better as times goes by. Normally it may take 2 or 3 months, 2 or 3 weeks, or hardly 1 month according to your recovery. So you don't need to worry. Being that time നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ്? സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. You don't need to worry. We will be providing you our full support. We will be constantly monitoring you. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് ഒക്കെ പറയാം, അവരുടെ ആ മെയിൻ കൺസേണിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ. We will be constantly monitoring you. We will be helping you with the checkup and everything. And gradually I can assure you that you will definitely able to recover. You will be able to get out of the situation എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Now moving on to the next task. That is the fifth one. Enquire about family support. We have to enquire about the family support of the patient. So enquire എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് what we are supposed to do is we are supposed to ask the patient, all right John, so in order to make a proper recovery, it is always important to have a support from the family or your loved ones. In order to make a proper recovery, it's always better to have a support from your loved ones or your family. So may I know, is there anyone there to help you out? May I know, is there anyone there to help you out? So who is Naveen? Who is taking care of you? And then directly ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും it would be better to make them understand first. അല്ലേ? See, yes, I would love to ask, yes, definitely you will make a speedy recovery, but it's always better to have the support of your family or your loved ones, or it's better to have someone to take care of you. It is always better to have someone to take care of you to make a speedy recovery. So may I know, is there anyone else to take care of you? Is there anyone else to take care of you? എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? See, if they are having a family, they will be telling, yes, I do have my family members. അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറയായിരിക്കും? No, I don't have anyone else to എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇഫ് ദേ ആർ ടെല്ലിങ് ദേ ആർ ഹാവിങ് എ ഫാമിലി മെമ്പർ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യെസ്, ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. That's really great to hear that. But if you need any kind of support from our side, we will be arranging that as well. അതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ.
Situation number 2, the patient is telling, see, I don't have anyone to take care of me. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യെസ്, യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി. യെസ്, ദാറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി. വി വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് അവർ ഹോൾ സപ്പോർട്ട് ടു യു. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വി വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് our whole support to you. So you don't need to worry. We will arrange everything for you. നിങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട, ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യവും അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം. I hope it is clear. Or നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We will help you along the way. We'll be extending our whole support to you. Or we'll help you all along the way. Along the way is something that you people can use. Along the way എന്ന് പറഞ്ഞാൽ throughout your recovery period. Yes? All right. And the last task is, അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എവ്രിതിങ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയാം? സോ ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു എവ്രിതിങ് സോ ദാറ്റ് യുവർ കൺസേൺസ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് റെക്ടിഫൈഡ്, യുവർ കൺസേൺസ് വിൽ ഗെറ്റ് clarified, or you will be feeling relaxed. നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, I'll explain you everything എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് the last task, explain the supports to arrange. What all supports that we are providing them. So first of all list down ചെയ്യാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന supports. First of all, we will be constantly monitoring your progress and your medication and everything. All right? That is something that we can tell. And then we will be arranging wheels on meals for you. We'll be arranging wheels on meals for you so that everything will be coming in front of you. And we can even offer a counseling session to cope with your current situation. All right? So ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. And there are few things that we can provide it by our own. നമ്മൾക്കായിട്ട് എന്ത് പറയാം? We will be helping you with different things so that you can keep yourself active. നിങ്ങളെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. And we will be providing you with some tips so that you can regain your memory. So wheels on meals പറയാം. We are offering you counseling for cope with the situation പറയാം. We'll be providing you some tips so that you can regain your memory, and we'll help you to keep you active always. So we'll wholeheartedly extending our support to make you to make yourself a comeback. നിങ്ങൾക്കൊരു കംബാക്കിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So this is how we can, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമായിട്ട് എന്തെല്ലാം സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കാവോ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഡെലിവർ ദ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാസ്കൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി മോണിറ്ററിങ് യു, വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് സം മെമ്മറി ടിപ്സ്, വി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു റീഗെയിൻ യുവർ മെമ്മറി, വി വിൽ കീപ് യു ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ്, ആൻഡ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് അവർ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ടു യു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാം. എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിക്കാം? ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ജോൺ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, അത് കൺസേൺ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെന്ന് പറയാം, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു അപ്രോച്ച് അസ് ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മളോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കല്ല. So thank you so much and wish you a speedy recovery. This is how we can conclude this role play. I hope it is clear for you. So I'm just quickly going for a brief so that everyone can get a whole idea. So the non-case ആണ്, home visit ആണ്. So during the preparation time, we are supposed to ask the interlocutor, how can I address you? So നമ്മൾ എന്ത് പേര് ചൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു? ജോൺ ആണ്. So home visit ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ confirm the patient and reason for the visit. So good evening, this is John's residence. So we are getting a response, yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയായിരിക്കും? am I speaking to Mr. John? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? yes, this is John speaking. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? all right John, my name is Aishwarya, I'm a nurse working in a nearby hospital and I'm here to check on you after your head injury. So is this the right time to have a conversation? എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? yes, please come inside. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, how are you feeling now? all right John, how are you feeling now? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? സോ അവരെന്ത് പറയും? they will be feeling expressing their concern. അപ്പോൾ നമ്മൾ all right, I'm so sorry to hear that, but in order to help you in a very proper way, it would be really helpful if you could tell me in detail what all are your difficulties. അതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്.
അവർ പറയുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും? തേർഡ് ടാസ്ക് കണ്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മെമ്മറി ലോസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാം, മെമ്മറി ലോസ് ആണ് അവരുടെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, യെസ് ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ, ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വൽ ആഫ്റ്റർ എ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, or struggling to recollect things after a head injury is quite usual. But still, for the better understanding of the scenario, John, I would like to ask you a few more questions. May I? Yes, please. Then, John, could you please tell me about the onset of the condition? When did it start? Or how long have you been experiencing this? After the injury. All right, that's good to hear that. Then, is there any previous, have you ever experienced this before? Then, munne ningal adu experience cheyidittundo എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു നോ. ഓൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ, യാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഇസ് യുവർ മെമ്മറി ലോസസ് ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പററി സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ മേക്ക് എൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആസ് ഓവർ ദ ടൈം. സമയം പോകുന്നതനുസരിച്ച്, അതിന് പറ്റിയ വേർഡ് എന്താണ്? ഓവർ ദ ടൈം പോകുന്നതനുസരിച്ച് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ്. But before proceeding further, I would love to ask you, is there anything specific that you're worried about? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ? I'm worried about the recovery, when it will started, and I'm really frustrated. But yes, John, please calm down and relax yourself. I can totally understand. I can put myself in your situation. So all your concerns are very much reasonable. And it's quite normal after a head injury that you are suffering a memory loss. But you don't need to worry. We all are here to help you. Gradually you will make a speedy recovery, and it may take 2 or 3 weeks or 1 month. It depend upon your healing period, but throughout the period we will be helping you with that. We will be extending our whole heart support to you. But at the same time, it is important for you to have the support of your family or someone else to take care of you. So may I ask you, is there anyone else to take care of you? എന്ന് നമുക്ക് അവരെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയും, if they are telling yes I have my family എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, yes, then it's very good to hear that, and we will also be helping you with it. If they are telling, see, I have no one to help me, അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? I'm so sorry, but okay, then you don't need to worry, we all are here to help you. We will be arranging everything if it is required, as per your convenience, as per your requirement. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയും? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So first of all, I'll explain you everything so that you will be feeling relaxed. And first of all, the very first thing that we will be doing is we'll constantly monitor. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് എന്താണ്? Constant monitoring to assess your progress and all. And we will be arranging meals on wheel for you, and we'll offer you counseling sessions for your coping ability, and we'll കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സും അവിടെ പറയാവുന്നതാണ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം? I hope I have addressed all your concerns, John. Is there anything else that is bothering you? എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? If there is anything else, they will tell that. Otherwise, all right, John, please yourself make comfortable. We all are here to help you, and please don't hesitate to approach us for any kind of help. I wish you a speedy recovery. Stay healthy and stay happy. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can wind up this role play. Okay? So I hope you people got an idea regarding this role play. Yes, Anson is asking for reassurance pics. Yes, sure, Anshan. Of course, why not? You can take the screenshot. Okay? Yes, John, Matthew, Swapna, Suja. Hi, Maya. Hi, welcome to the session. Swapna, if you have any questions, please contact. Hi, Shirley. How are you? We will support you all the steps of your way. We will support you all the steps of your way എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ we will support you along the way എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സുജ നല്ലത്. We will support you along the way. In order to get a speedy recovery, your family support is very important. Is there anyone in your family to take care of? Yes. Okay. All right. So I hope this particular role play is clear for you people. ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Is there any doubts regarding? I hope I have made myself clear to you. That is something that I want to ask you. I hope I have made myself clear to you people. So do you have any doubts regarding this role play? Yes, hi Suja. Thank you so much. Yeah, thank you, John. So do you have any doubts regarding this role play? We support extending along the way.
extend your support. We extend our support along the way, Bhanu. We extend our support along the way. Yes, Maya, thank you so much. Thank you so much. And I'm really grateful that you like my sessions. Thank you. Yeah, keep on watching and keep on supporting. Okay. So I hope I have cleared this. I have made myself clear to you people. So do you have any doubts regarding the role play? Okay. Yeah. Yes. Hi. Okay. So that is something that I wanted to tell you. Please don't hesitate to ask me anything related to this role play or any speaking or writing or anything. Okay. So please don't hesitate to approach Tejas Academy for any concerns regarding your OET preparation. All right, guys. Thank you so much, everyone. So I will be meeting you people on Wednesday at 5:30 p.m. with our writing live. Okay. So thank you so much, everyone. Good luck. Thank you. Have a good day.